আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আমি জামান আবারও বরাবরের মতোই হাজির হলাম নতুন ভিডিও নিয়ে। চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে বলে ডিসপ্লে থেকে গ্লাস আলাদা করা কাজটি দেখাইলাম না। আগে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখে আছি। ডিসপ্লে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার হয়ে গেলে ভালো মানের আটা ডিসপ্লের উপরে ঢেলে গ্লাসটা বসিয়ে রাবার দিয়ে আটকে এলইডি ল্যাম্পের ভিতর 10 মিনিট শুকিয়ে নিতে হবে। ডিসপ্লে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার হয়ে গেলে ভালো মানের আটা ডিসপ্লের এর উপরে ঢেলে গ্লাসটা বসিয়ে এলইডি ল্যাম্পের ভিতর 10 মিনিট রেখে দিতে হবে।
যদিও এখনকার সময়ে গ্লো দিয়ে বেশিরভাগ লোক কাজ করতে চায় না, খুব ঝামেলা মনে হয়। গ্লোর কাজ খুবই বিরক্তকর। তবে টাকা যদি সেভ করতে হয় তাহলে আমি মনে করি গ্লো দিয়ে কাজ করাই উত্তম। বন্ধুরা, 80% কাজ আমাদের হাতের দ্বারাই, আর বাকি 20% কাজ মেশিনের দ্বারা। মেশিনের কাজ হলো ডিসপ্লে ও সিএ করে চাপ দেওয়া আর বাবল রিমুভ করাই মেশিনের কাজ। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
right, boys. It sound right, boy. বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীতে ভিডিও পাওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে আমার পাশে থাকবেন আমি আপনাদের অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ আপলোড দেব আজ এই পর্যন্ত আবারও কথা হবে সামনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ